Last night? Yeah, yesterday online I saw our last night. Yes. There was debate Uh, at Sarah. yes. I didn't go last night. Okay. I had some other events. Oh, nice. Beautiful. Yes. And today we have a seminar, today and tomorrow. Today we start whole day at 8 and have lunch break and then start again 2 till 5. Then same tomorrow we have 4 days. Wonderful. Yeah. Great. Well, thank you for this. Thank you. Rashidele, Rashidele. how are you? Oh, yeah. I'm well. I'm well. And sincere greetings to everyone. And with my greetings, we are going to start this gathering. And as always, we'll start with the
holding the mind, taking refuge in Buddha as our teacher, mentor, taking refuge in Dharma as actual means and methods to be applied in our daily life, to be experienced, and taking refuge in Sangha as spiritual friends, supporters, and we will take refuge in three jewels in these three different ways, and not only occasionally, not only when we have difficult times, but in all the time, in the morning, during the day, in the evening, beginning of an event, and as many times as possible to hold this mind, taking refuge in three jewels. And in fact, to make this mind part of our everyday way of thinking, feeling, and with this mind, we interact with other living beings. And the same, we will hold bodhicitta, the altruistic awakened mind, the mind which genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings, regardless of having different relationships right now. But from our side, genuinely, sincerely cares well-beings of all sentient beings, and not just mentally cares, but also, practically to support whatever that we can, to support others, and holding that mind. So, it is extremely helpful and beneficial to ourselves and to others, others that we, every day that we share our life. And if we are able to live and interact with others with these two minds, refuge, bodhicitta, our life will be much peaceful, less anxiety, and also more sort of what you call meaningful. We feel genuinely from our heart, we feel there is a great purpose having this life, having this human existence. So therefore, all the time, train ourselves to hold these two minds. So part of this training, and also part of to help us this hour and a half, our class be a very productive, very meaningful for that purpose. We will hold refuge in bodhicitta minds. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay.
Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi sự quy y nơi Tam Bảo, Đức Phật như là vị thầy, đấng chỉ đường cho mình. Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng, để chúng ta có thể trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người bạn đồng hành về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta. Chúng ta quy y trong phương cách này không chỉ là chỉ thỉnh thoảng hay khi mà chúng ta gặp những khó khăn, mà chúng ta nên quy y nơi Tam Bảo suốt tất cả những thời gian. Buổi sáng chúng ta thức dậy, buổi tối hay những sự kiện đặc biệt nào đó, chúng ta luôn luôn giữ tâm quy y nơi Tam Bảo. Chúng ta đem tâm này là một phần của đời sống hàng ngày của mình, lối suy nghĩ của mình và những cái để chúng ta có thể giao tiếp với những người khác. Đồng thời cũng tương tự như vậy, chúng ta giữ tâm Bồ Đề là tâm tỉnh thức vị tha, một tâm chân thật bận quan tâm đến những phúc lợi của chúng sinh. Cho dù là mối quan hệ của chúng ta với những chúng sinh đó hiện tại là như thế nào, từ phía của chúng ta bận tâm một cách chân thật đối với tất cả chúng sinh. Không những chúng ta chỉ bận tâm mà chúng ta những gì mà chúng ta có thể làm được, chúng ta sẽ giúp ích hỗ trợ cho họ. Điều này sẽ giúp ích, sẽ đem lại lợi lạc không những chỉ cho bản thân của mình mà cho tất cả những người khác, những người mà chúng ta đang chia sẻ cuộc đời của chúng ta với họ. Nếu chúng ta có thể sống với những người khác trong phương cách này là sự quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề này, thì cuộc đời của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ an lạc hơn, ít lo âu hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Và chúng ta sẽ cảm thấy cái điều này từ đáy lòng của mình, là chúng ta có một cái cuộc đời, một cuộc sống có ý nghĩa. Như vậy, thầy khuyên chúng ta là trong suốt tất cả những thời gian, hãy giữ hai trạng thái tâm này, tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là một phần để chúng ta đang luyện tâm của mình, nhưng mà một phần khác để trong khi chúng ta đang tham dự, như là tham dự Pháp hội ngày hôm nay, thì cái sự tham dự Pháp hội ngày hôm nay của chúng ta sẽ đem lại nhiều ý nghĩa hơn và hữu hiệu hơn. Say the refuge and Bodhicitta lines 3 times. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề 3 lần. Dola penje sanje sanje chedan soje chanjo bado dan dagi jenso yebe so dola penje sanje sanje chedan soje chanjo bado dan dagi jenso yebe so no dola penje sanje with refuge and the bodhicitta mind as our main motivation. Now, I will say the Buddha Amitabha mantra a few times and Om Amitabha
while I'm saying the mantra, hold very strong, clear love and compassion, and express your strong love and compassion towards all sentient beings that start from oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, and then gradually to extend towards all living beings. And strongly imagine that your sincere expression of love and compassion, reaches towards all sentient beings without any, exception. Have that kind of strong feeling, which is, part of training our mind, training our mind to share, to express genuine love and compassion towards all sentient beings. Though sometimes, training need actual practical, but also sometimes just strong imagining that, our love and compassion reach all sentient beings. Strongly imagine is also part of the training. So I would say the Buddha mantra, you hold that. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidewa Shri vài lần. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy giữ một lòng từ, lòng bi thật là mãnh liệt, và quý vị hãy quán tưởng là mình bày tỏ lòng từ, lòng bi mãnh liệt này đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, sau đó nới rộng ra đến những người thương của mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Quý vị hãy quán tưởng một cách mãnh liệt là lòng từ, lòng bi thật là mãnh liệt và thật là chân thật này dẫn đến, giao tiếp đến tất cả chúng sinh, mà trong đây không có một cái sự ngoại lệ nào. Đây là một phần để trong sự luyện tâm của mình. Sự luyện tâm này được trải nghiệm, chia sẻ lòng từ, lòng bi đối với tất cả mọi người, tất cả chúng sinh. Mặc dù sự luyện tâm này đôi khi chúng ta cần những cái hình thức một cách cụ thể để chúng ta có thể thực tập, nhưng mà đôi khi chỉ qua phần quán tưởng, tưởng tượng lòng từ, lòng bi được trải khắp chúng sinh, đây cũng là một phương pháp để mà cho chúng ta rèn luyện tâm của mình. Amen. Om
Amedeva Omo Omo Amedeva Omo Amedeva Omo 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 Amedeva Omo 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 Amedeva Omo Omo Amedeva Omo Amedeva Omo Amedeva Omo Omo Amedeva Omo Amedeva Omo Amedeva Omo Omo Amedeva Omo Amedeva Omo Amedeva Omo we are reading this beautiful sutra, sutra which
explains the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha. And studying, listening, contemplating, hearing, the qualities of the three jewels will help us, first of all, to understand the qualities of those enlightened beings, like the historic Buddha or Dhamma, or those other enlightened beings, and also help us to understand the qualities of our teachers. And also it helps us to understand Dharma, which they have, their realizations, the enlightened beings, realizations such as great compassion, love, wisdom, and so on and so forth, what they have in their mental continuum. And also it will help us to understand the qualities of the Sangha. So understanding the depth, the details of the qualities of the three jewels will help us to cultivate within ourselves the strong, unshakable, conviction, faith towards the three jewels, Buddha or Buddhas, Dharma, and Sangha. It will also help us that that ourselves to become Buddha, that ourselves to have those great realizations, Dhamma, and ourselves to become Sangha. So in that way, in other words, the understanding of the qualities of the three jewels, all these amazing qualities of the three jewels will do the two things. First, those existing enlightened beings, and they, within their mental continuum, the Dhamma that refers to their realization, and the Sangha that, towards them will have a deep, strong, unshakable conviction through the understanding of their great qualities. That's the first thing. The second thing, what it will do, that understanding will do, that ourselves to become fully awakened beings, ourselves to have in our current mental states to transform, to tune into realization such as love, compassion, altruism, and ourselves to become Sangha. Here, Sangha doesn't mean the ordained monks and nuns. Ourselves to be Sangha. So that kind of yearning, that kind of the deep sense of yearning will develop based on that understanding. Conviction and yearning. Conviction to those existing three jewels, which are already there, and yearning, strong, deep yearning ourselves to become three jewels. And in the
those, what you call those, the scriptures, Buddhist scriptures, written commentaries written by those great Indian masters, and then later, explain more detail, like in Lamrim, Tsongkhava's Lamrim. Sometimes talk about, in this context, talk about, causal refuge and resultant refuge. Taking refuge in a true sense, taking refuge towards existing three jewels, that is called causal refuge. And taking refuge for ourselves to become three jewels, coming either in this lifetime, coming in the next, coming life. And that is called taking refuge in resultant three jewels. So causal refuge and the resultant refuge. And this will come, these both will come when we have the good understanding of the qualities of the jewels. And that is here what we are doing, reading this sutra. So far we have gone through some of those qualities of the Buddha, enlightened beings. So, during the week, whenever you have time, some of those, what we have read, the sutra and what I have explained, try to recall, try to remember, bring, that is important, bringing into within, remembering or thinking, remembering again and again and again. If we do that, then once we do this again and again and again. For example, last Saturday, we talk about, the Buddha is fully adorned with the patience. We talk about that kind of quality. And if we think that again and again, eventually, as soon as we hear the Buddha or we see the image of Buddha, we'll remember that quality. Then there is a deep, that remember, that reflection, that understanding will trigger to have the conviction. So that is important to while we are studying, while we are learning. Anyway. Chúng ta đang được tu học về bài kinh thật là đẹp này. Bài kinh thích cho chúng ta những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Chúng ta đang tu học, đang nghe, đang chiêm nghiệm về phẩm hạnh của Tam Bảo. Điều này sẽ giúp cho chúng ta, trước tiên là chúng ta hiểu về những phẩm hạnh của những bậc giác ngộ. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lịch sử hay những đấng giác ngộ khác. Đồng thời cũng giúp cho chúng ta hiểu được phẩm hạnh của những bậc thầy của chúng ta. Và giúp cho chúng ta cũng được hiểu được Pháp là những sự thực chứng lớn lao, đại thực chứng của những bậc giác ngộ về trí tuệ và từ bi. Chư vị đã có ở trong dòng tâm thức của mình. Đồng thời cũng giúp cho chúng ta hiểu được phẩm hạnh của Tăng đoàn, hiểu được về phẩm hạnh của Tam Bảo một cách sâu sắc như vậy sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự tín tâm,
sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn và không lay chuyển đối với Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Ở đây thầy nhấn mạnh là chư Phật. Đồng thời sẽ giúp cho chúng ta, chính bản thân của mình trong tương lai sẽ trở thành một vị Phật, sẽ đạt được quả vị Phật và sẽ có những sự thực chứng lớn lao như vậy. Đây là nói về Pháp. Đồng thời cũng sẽ giúp cho chúng ta trở thành một phần của Sangha hay là tăng đoàn. Như vậy có hai điều để cho chúng ta hiểu. Một, rằng là những bậc giác ngộ với những sự thực chứng của các ngài, và với tăng đoàn là đối với các vị chúng ta để hiểu được những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Và điều thứ hai là để cho chính chúng ta tu tập rèn luyện để trở thành một bậc hoàn toàn tỉnh thức, một Đức Phật, để chúng ta chuyển hóa trạng thái tâm thức của mình trong hiện tại. Và thầy dùng từ là journeying, là để chúng ta quậy lên, để mà cái tâm của chúng ta có thể quậy được, để chuyển hóa được những lòng từ và lòng bi, và để cho chúng ta trở thành một phần của tăng đoàn. Ở đây thầy không có ý nghĩa rằng tăng đoàn là để trở thành một vị sư hay một vị ni. Như vậy có hai điều. Thứ nhất là chúng ta có sự thuyết phục về Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Thứ nhì, chúng ta sẽ có cái cảm giác khát khao một cách sâu sắc để cho chính bản thân của mình trở thành những bậc giác ngộ. Trong những kinh điển và những luận giải đã được viết nhiều bởi những vị bậc đại sư để mà vào chi tiết để giải thích những điều này. Ví dụ như là trong Lam Rim hay tiến trình, những bậc tiến trình để đi đến giác ngộ của Ngài Tông Khả, có nói đến đây là có sự quy y mà nguyên nhân, do nguyên nhân và sự quy y của kết quả. Quy y để mà với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng mà đang hiện tại, đang tồn tại, đó là chúng ta hướng lên đến bậc Tam Bảo, đó thì gọi là sự quy y mà nguyên nhân. Và chúng ta, khi mà chúng ta muốn quy y để mà chính cho chúng ta được trở thành một phần của Tam Bảo trong kiếp này hay những kiếp trong kế tiếp, đó gọi là sự quy y mà của kết quả. Và như vậy chúng ta được nghe hai danh từ là sự quy y của nguyên nhân và sự quy y của kết quả, sẽ dẫn đến cho chúng ta hiểu được sâu sắc hơn về phẩm hạnh của Tam Bảo. Như vậy đó là lý do mà chúng ta đang được tu học về bài kinh này. Đến đây chúng ta đã được đọc về phẩm hạnh của Đức Phật, và thầy khuyên rằng là trong tuần nếu chúng ta có thời gian rảnh, hãy nghiên cứu lại, đọc lại và nghe lại những gì thầy giải thích, và cố gắng để mà nhớ lại những điều ở trong đó. Điều này quan trọng. Nếu chúng ta nhớ hết lần này đến lần khác, tu tập hết lần này đến lần khác. Ví dụ như thứ Bảy tuần rồi chúng ta được nghe một phẩm hạnh nói rằng là Đức Phật điểm tô tràn đầy với hạnh nhẫn dục. Nếu chúng ta nhớ lại được phẩm hạnh đó, điều này sẽ tác động về sự thuyết phục về lòng tín tâm của chúng ta đối với Đức Phật. Và những sự tu tập này quan trọng trong tiến trình trau dồi tu tập của chúng ta. Okay. Now today we are going to read from the in Tibetan Sonam Ji, Ternam Ji Shi, because we covered Sever Abdugam last Saturday. So we'll start read from Sonam Ji, Ternam Ji Shi. Sonam translates quite often in English merit, or sometimes translate virtue. So they are different. So merit in the sense,
full of, the merit in the sense of virtue, wholesome. Sometimes people get strange, what you call the strange idea about merit. Thinking there's something outside that we can, store as a merit. Here, sunam in Tibetan, merit, quite often translated in English, it is really talking about, that have a virtue, have a wholesome, have a virtue, wholesome in the sense, in this case, the Buddha, the Buddha or Buddhas, are they sort of full of merits, full of virtues, and that's why here ter sonam ki ter here translated as a treasurer, where, for example, when you have a gold mine, gold and those diamond, those precious stones underground or wherever. So that is in Tibetan called ter, that they can, go and mine it and get it. So sonam ki ter, in the sense, in two meanings. The first meaning is the enlightened being themselves are full of virtues, full of the merits. That's the one way of understanding this. Another way, that the second meaning is, when we interact, sentient beings interact with the Buddha or Buddhas, enlightened beings, that sentient beings, and what you call it, get lots of merits, lots of virtues, wholesomeness. That's why here in English translated, he is the foundation of the treasurers of merit. Foundation, she, Tibetan, sonam, term, she. Sort of, for example, you could have a gold mine, some in certain area. The area, the ground is where the gold, is holding, and that's the she, base, foundation. So, and there, in the sense, there's no, there's no limit, there's no, there's no end, full of virtues, full of wholesome. There's no limitation. That's why these terms are used. There, she, foundation, and the treasures. So the why enlightened beings are like that. As we saw last week, one of our reading, saying that Tathagata is the harmony with all merit. My main readings, the next second. Sonam Thagi Gutumba, which is last Saturday, first reading. Sonam Thagi Gutumba. So the Buddhas, while they are in the training, in the Bodhisattva and the path, while they are training, they had worked extremely
heart, all those virtues to have. All those virtues to have. They work extremely hard. For a long period of time. So in that sense, now the result is, now coming back to our today's reading, so the result is they become the base of the treasure of the merit of the wholesome, where there's no limitation, full of virtues and wholesomeness. And when sentient beings interact, like earlier last week saying, making flower offerings, candle offerings, incense offerings, food offerings, and when sentient beings interact, sentient beings will receive, full of virtues also. Receive full of virtues and wholesomeness in the sense, sentient beings' mental states, become more compassionate, more caring, more understanding, wisdom. And that is the meaning of, creating merit. Every time I mentioned earlier, sometimes we have a strange idea. What is the idea of the merit, accumulating merit? We have a strange idea sometimes. Somewhere outside there to store something, then we can later we can use that. Not in that sense. Our mental states become more. Sometimes I use the term, English term, more susceptible for the virtue, doing virtue. Hôm nay chúng ta đọc qua được một điều mới, đó là ở trang thứ 4, dòng thứ nhì, Ngài là nền tảng của kho tàng công đức, là Sonam Kiter Nam Kishi. Thì ở đây chữ Sonam là chữ công đức. Công đức ở trong một chiều hướng, đây là những thiện đức, những điều tạo ra những điều thiện lành. Đôi khi có một vài người có những cái ý tưởng rất là lạ khi nói về công đức, nghĩ rằng đã có một cái kho nào đó ở bên ngoài mà chúng ta chỉ cần lấy đi cái công đức ở bên ngoài. Ở đây khi chúng ta nói về những thiện đức, những công đức, những điều thiện lành tạo ra, trong trường hợp này chúng ta nói là Đức Phật đã có tràn đầy những thiện đức, những công đức. Chữ Ter là chữ kho tàng. Thầy ví dụ như là những cái mỏ vàng, và như vậy từ Sonam Kiter có hai ý nghĩa, hay từ kho tàng công đức có hai ý nghĩa. Thứ nhất là những bậc giác ngộ, chính các vị đã có đầy đủ, tràn đầy những công đức, những thiện đức. Và thứ hai, rằng khi những chúng sinh, khi chúng ta giao tiếp với những bậc giác ngộ, với chư Phật, thì chúng sinh hay chúng ta nhận lại được nhiều những điều thiện lành, những thiện đức. Từ Shi là từ cuối cùng của dòng này, nói đến là những cái nền tảng. Ví dụ như là mỏ vàng, thì cái đất mà để trải vàng lên đó thì gọi là Shi, hay là nền tảng. Và như vậy là Đức Phật là nền tảng của kho tàng công đức. Tại sao mà chúng ta nói là kho tàng? Kho tàng ở đây trong một chiều hướng rằng là thật là nhiều, không có cái sự chấm dứt. Đức Phật hay đấng giác ngộ có đầy đủ những thiện đức, không có một cái sự giới hạn nào đó. Đó là lý do tại sao ở trong đây được dùng là những từ ngữ ví dụ như là kho tàng hay là nền tảng.
tuần trước chúng ta đã được nghe ở bên trang thứ 4 đến dòng thứ 4, đó là Đấng Như Lai tương hợp với tất cả công đức. Đức Phật ở trong giai đoạn mà tu luyện mà trong Bồ Tát đạo, trên con đường tu tập của Bồ Tát, và chư vị đã tu tập rất là sâu xa, rất là mạnh liệt, rất là dài để mà tích tụ được, đạt được những thiện đức như vậy trong một chiều hướng. Bây giờ chúng ta trở lại đến dòng hôm nay của Ngài là nền tảng của kho tàng công đức, thì là kết quả bởi vì các chư vị đã tu tập một thời gian dài như vậy, thì các chư vị đã trở thành một nền tảng của kho tàng công đức cho chúng ta. Như vậy khi chúng ta được giao tiếp bằng cách là chúng ta cúng dường nhang, đèn, hoa, vân vân, như chúng ta đã được nghe hồi tuần trước, thì đáp lại thì chúng ta nhận được những cái điều thiện lành, những thiện đức. Khi nói đến nhận được thiện đức, những điều thiện lành trong một chiều hướng, rằng ở trong dòng của tâm thức của chúng ta sẽ trở thành từ bi hơn, có trí tuệ hơn, thấu hiểu hơn. Và như thầy vừa nhắc với chúng ta là có một số người nghĩ có những cái ý nghĩa rất là lạ, là công đức có từ ở bên đâu như một cái kho ở bên ngoài và chúng ta chỉ cần lấy mà dùng đó. Thầy nói rằng không phải là như vậy. Khi chúng ta nói những điều thiện đức, những công đức là nó ở trong dòng tâm thức, ở trong nội tâm của chúng ta, hay cái tiếng Anh gọi là susceptible. Susceptible trong một chiều hướng chúng con tạm dịch là có khuynh hướng, hay là cái tương ứng, hay cái tương ứng, hay là có khuynh hướng mà hướng đến những điều thiện lành, những công đức, những thiện đức. So, I use this word susceptible. Our minds, ourselves, our mental continuum become susceptible for the transformation, for the change our mind, transformation from current very self-centered mind, a very self-centered orientated lifestyle, very driven by the egoistic mental states. So when we read the teachings, when we listen to the teachings, when we contemplate, meditate, those, the teachings, how to deal with the self-centered mind, the egoistic mind, and to become very susceptible to change. In Tibetan, there is a expression, in Tibet. I think I'm sure still they do. I don't know, but before 1959, the nomad who live in the countryside and with animals, and when they have milk, and out of milk when they make butter, and to keep the butter and preserve the butter, not to and then maybe a few months or even a year and take to the towns to sell. So the cover, the container they make is the skin, animal skin. Within the animal skin, different sizes. Although I myself never experienced that, my parents used to tell that. So they put in animal skin in a different size. So then keep the butter very fresh. It's because airtight. So fresh, they take that. But that skin, though inside, lump of pure butter,
but outside is completely dry. There's no sense of butter leaking or coming out, sipping through the skin. There's not, it's completely dry. You know, our minds, our behavior may become in that kind of, though we keep listening, teachings, reading, meeting great teachers, and so on and so forth, but our mind is not very susceptible to really to bring, to take in and to transform. So, you know, so in that sense, if we are in that kind of other side of the unsusceptible, you know, if our mind in that mind in ourselves, then in Tibetan we will say, Sonam Meba. Sonam Meba, that means haven't got merit. Don't have the merit. So what does that mean? There's no, you know, no matter how much, but still it's not changing. So therefore, you know, when we talk about accumulating the merit, creating the merit, should be understood in this context, in the context of making ourselves and our behaviors and our attitude, our mental states, you know, to become more susceptible for the transformation from the egoistic, self-centered, from that kind of states of minds into more caring others, you know, and so forth, compassion, so forth. So that is here is important, you know, in this, when you talk about seeing the Buddha or Buddhas as a base or as a treasurer of the merit, and we should understand in that context. Thầy giải thích thêm cho chúng ta từ susceptible, hay chúng con tự tạm dịch đó là dễ để chịu, cái khuynh hướng để dễ để chịu ảnh hưởng hơn. Thông thường trạng thái tâm của chúng ta là trạng thái tâm ái trọng bản thân và được thúc đẩy bởi một tâm đầy tự ngã. Và khi chúng ta dùng từ susceptible hay dễ được bị ảnh hưởng hơn, là để dễ bị ảnh hưởng để chúng ta có thể chuyển hóa được cái tâm này. Ở trong Tây Tạng có một cái sự biểu tỏ như thế này. Khi chúng ta biết được là ở xứ Tây Tạng ngày xưa là nhiều những người dân du mục sống với lại những con thú, thì người ta vắt sữa và để mà làm bơ, thì để mà bảo quản được bơ dài hơn, thí dụ được vài tháng để đem ra mà để bán, thì họ chứa bơ ở trong một cái bình chứa. Nhưng mà bình chứa này thì cũng làm được bằng da thú, thì những cái kích thước lớn nhỏ khác nhau nhưng mà đều làm bằng da thú. Bản thân thầy thì không được trải nghiệm cái kinh nghiệm này, nhưng mà cha mẹ của thầy kể nhiều lần cho thầy nghe. Như vậy để bảo quản bơ được dài hơn thì họ bỏ ở trong cái bình bằng da thú. Thì cái da này, cái bình bằng da thú này, ở bên trong thì chứa bơ, nhưng mà ở bên ngoài thì hoàn toàn khô. Thành ra bơ nó không có thể nào mà nó chảy ra ngoài được, mà tất cả đều hoàn toàn khô. Thầy ví dụ ở đây là như tâm của chúng ta, thái độ của chúng ta cũng có thể trở thành như vậy. Mặc dù khi chúng ta cũng vẫn còn đang trau dồi đọc sách, đọc kinh điển,
trì tụng, thực tập vân vân, hay là gặp rất là nhiều những vị thầy vân vân. Nhưng mà nếu mà tâm của chúng ta, nếu chúng ta không có thể nào mà thầy gọi chữ check in á, là đem vô mình những cái gì mà chúng ta nhận được học, và chúng ta không dùng những điều đó để mà chuyển hóa được tâm của mình, thì trong một chiều hướng đó chúng ta cũng giống như là cái bình bằng da thú, ở trong thì có bơ nhưng mà ở ngoài nó không có xuyên thủng vô được. Như vậy chúng ta nghiêng qua một cái trạng thái cực đoan kia, cái đó là unsusceptible, có nghĩa là không có cái khuynh hướng để mà thay đổi được. Trong tiếng Tây Tạng gọi là Sonamepa, hay là điều đó thì chúng ta không được nhận được công đức. Cho dù là chúng ta làm bất cứ điều gì nhưng mà chúng ta không nhận được công đức. Như vậy chúng ta hãy làm cho trạng thái tâm của mình, những thái độ, những hành vi, ứng xử của mình trở thành dễ bị ảnh hưởng hơn, để mà chúng ta có thể thu nhận vô được những cái lòng từ, lòng bi, những phẩm chất tốt đẹp. So then the next two lines are describing the enlightened beings' external, features. And so in the one of those classical texts that we study in the monastery, which is called Ornament of Clear Realization, attributed to the Maitreya, Bodhisattva Maitreya. And in that text, it has eight chapters, and eighth chapter, last chapter, really to explain the qualities of the Buddha, qualities of the enlightened beings. And there is a section, there is in that 8th chapter there, I can't remember exactly how many lines, how many verses. Certain lines simply explains the enlightened beings' external features. And those external features are divided into two groups. One group has 80 features, and the second group, another group, has 32 features. So 80 features are called, in English translated saying, mana marks. 80 mana marks, and 32 major marks. 32 major marks. So in this the line that out of those two lines, the first line, Pecha Sangbo Namji Teba, Pecha Sangbo, that is referring to those mana marks, those mana. But the Pecha Sangbo is not really saying the manner, because this is how in English how it is translated, manner, because but here in English said he is ornamented with the excellent manner marks. So excellent, that is Sangbo, Pecha Sangbo, Sangbo, excellent, good. So it has 80. I will not go in those 80 one by one, but it is mainly talking about external physical body features. Physical body features. For example, talking about the length of the fingers and the color of the nails, and also the length and the shape of the eyes, and so on and so forth.
Also, the next line is Sen Namki Meto Jeva. So this is talking about, although it hasn't, number is not mentioned in here, and the manner, there are 80, and then the second, the measure, there are 32. And here it says he is, he is the full blossoming of the measure marks. So, for example, his the palm of his hand marked naturally, marked with the wheel, Dhamma wheels, both palm and both feet are marked with like that, and like Ushanisha, Sukto, or here at the point at the where the middle of the what you call it, between the two eyebrows, can't remember the number of them, and name of them, and so on and so forth. So these are the major marks. The point, to explain these 80 manner marks and 32 measure marks, these, external features are the sign of, internally, what are the qualities that Buddha enlightened beings have. And during the training, what are the trainings they went through? I can't remember which text, one text which explains, what are the trainings that enlightened beings went through to have these 80 manner marks and 32 measure marks. Which text which explain all those. So those are the two things which we will not go into that much detail, just simply to say it. Hai dòng kế tiếp mô tả về những nét đặc thù ở bên ngoài của các bậc giác ngộ. Hai dòng này nói rằng Ngài trang nghiêm với các vẻ đẹp xuất sắc, Ngài trang nghiêm với các tướng tốt trổ hoa. Ở đây chúng ta đang nói về, được nghe về những tướng chính và tướng phụ của Đức Phật. Trong một quyển luận giải mà các thầy dùng ở trong tu viện, chúng con được tạm dịch đó là thực chứng trang nghiêm luận của Ngài Maitreya, là Ngài Di Lặc. Và trong chương thứ 8, đó là chương cuối cùng, đã giải thích về những phẩm hạnh mà bên ngoài, những nét đặc thù của Đức Phật. Và trong đây có mô tả về 80 tướng phụ và 32 tướng chính. Thì ở trong dòng thứ 3 ở trang 4 nói đến từ Pecha. Pecha ở đây, Pecha Sangpo có nghĩa là những tướng phụ mà toàn hảo, được tạm dịch đó là những vẻ đẹp xuất sắc, thì nói đến 80. Thầy không đi vào chi tiết mô tả ở đây. Thầy ví dụ cho chúng ta một vài trong 80 tướng phụ này. Ví dụ như là cái chiều dài của ngón tay của Đức Phật, móng tay, cái màu sắc của móng tay của Đức Phật, hay chiều dài và cái hình dáng của mắt của Đức Phật. Dòng kế tiếp nói đến từ Sen Nam, có nghĩa là tướng chính hay là những tướng hảo mà chúng ta thường được nghe. Thì ở đây có 32 tướng chính hay 32 tướng hảo. Và dòng này nói rằng Ngài trang nghiêm với các tướng tốt trổ hoa. Trong dòng này không nhắc đến số 32, nhưng mà tiêu biểu là như vậy. Thầy ví dụ cho chúng ta, ví dụ như ở lòng bàn tay của Đức Phật thì có
Dharma Wheel là có cái bánh xe Pháp, cả hai lòng bàn tay đều có. Và Đức Phật có nhục kế ở trên đỉnh đầu. Và Thầy mô tả là ở giữa hai cái chân mày cũng có một cái dấu tướng tốt của Đức Phật. Đây là những tướng chính. Điểm để mà giải thích hay là để mà liệt kê 80 tướng phụ và 32 tướng chính ở đây. Những nét đặc thù bên ngoài của Đức Phật này là những dấu hiệu để cho miêu tả cho chúng ta là ở bên trong những phẩm hạnh của Đức Phật là gì. Và qua những cái sự rèn luyện tu tập để mà đạt đến quả vị Phật, những sự rèn luyện nào mà các chư vị đã đi qua để đạt được 80 tướng phụ và 32 tướng chính đó. Oh, yeah. So then the next line is in Tibetan, Juyu Rembar Tumba. Juyu, Joba. Joba is, Joba has many different meanings. It depends on the, context. In here, Joba refers to the, daily physical, daily, what you call the activities, like walking, cleaning, sleeping, eating. Those are routine activities, physical activities. And so, Juyu Remba Tumba. So all his routine activities, not just the physical, also verbally, when he speaks, enlightened beings speaks, and so on and so forth. All those routine activities are, very much, according to the, what you call the needs for the living being, needs for the sentient being. There's nothing which, physically, verbally, mentally, his activities. There's nothing which, without any, in Tibetan, we have this particular expression, Pagmeba. Pagme has a meaning of senseless activity, without any meaning, without any purpose, without paying attention, that kind of just senseless, careless, many, like ordinary people like us do those things. The other day, on Wednesday morning, I came from Bangalore to here, and on the way, it is quite a long journey, about 5 hours by car journey. So on the way, we stopped 2 or 3 times to have a little bit of rest, because for me, traveling in a long journey in a car, particularly in Indian highways, still very frightening. And so, every time we stop somewhere to eat or drink, even though, my belly is full, but still stop and have to order something to drink and eat. So these are the careless, senseless activities. So the enlightened beings, they don't have that. Every physical, verbal, movement, activities, always have some kind of purpose, some kind of meaning. So that is what here, Juyu Remba. Remba has a meaning here also in English translated, fitting. Fitting in the sense, Remba in the sense according to the needs, according to the necessity,
necessary, not careless. Tumba and Remba, Tumba. So Tumba has meaning of really, according to the situation, according to the time, according to the necessity. So. Dòng kế tiếp ở trang 4, dòng thứ 4 nói rằng, dòng thứ 5, dòng cuối, con xin lỗi, là công hạnh của Ngài đúng thời. Chuyên Renpa Thunpa. Chư ở đây, Chüpa, từ Chüpa này có nhiều những ý nghĩa khác nhau. Ở đây có nghĩa rằng là những sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như những việc làm, dọn dẹp, nghỉ, ngủ, và những hoạt động thông thường hàng ngày nói chung. Những hoạt động này không chỉ về thể xác mà về lời nói, về phần tâm ý. Thì ở đây Đức Phật, tất cả những hoạt động này đều phù hợp với những nhu cầu của chúng sinh. Trong từ tiếng Tây Tạng, thầy nhớ đến một cái từ là Parmepa. Parme ở đây có nghĩa là những cái sinh hoạt, những cái cử chỉ mà nó vô ý nghĩa, không có ý nghĩa gì hết, không có một mục đích hay là một cách cẩu thả. Thầy ví dụ như là buổi sáng thứ Tư vừa rồi, thầy đi từ thành phố Bangalore trở về tu viện. Và đây là một cái cuộc hành trình cũng khá dài, 5 tiếng đồng hồ từ Bangalore đi về. Thì quý thầy dừng lại khoảng 2-3 lần, và mỗi lần dừng thì cũng ăn uống. Thì thầy nói rằng là mặc dù là lúc đó bụng của thầy cũng no, nhưng mà cứ mỗi lần dừng là lại ăn uống vân vân. Thì đây là những cái hành động mà thiếu cái sự suy nghĩ hay cẩu thả, hay là ít nhiều là không có đem lại ý nghĩa. Thầy nói rằng là những đấng bậc giác ngộ, những đấng thực chứng không có thực hiện những cái thái độ như vậy. Tất cả những điều mà các ngài thực hiện đều có mục đích, đều mang lại ý nghĩa. Từ Renpa trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là đúng với lại đúng theo nhu cầu vân vân. Từ Thunpa có nghĩa là đúng theo những cái tình huống, đúng theo thời gian, thời điểm, đúng theo nhu cầu. Then the next line is Thongna Mitunba Meba. Thongna Mitunba Meba. So when we encounter, when we see, physically, when we see the enlightened beings, when we see the Buddhas, seeing, encountering physically will not create any kind of fear, any kind of dislike, any kind of unpleasantness. Just seeing the Buddha, encountering the Buddha, it brings, pleasant sort of environment, creates pleasant environment, sense of, sense of safety, safe, sense of relaxation, not in a fear, not in a unpleasantness, not in a, unsafe, not that way. So the Thongna, just seeing, just encountering, enlightened beings will not create any of those, fear, concern, unpleasantness, will not create those things. Và dòng kế tiếp là dòng đầu ở trang 5 nói rằng nhìn thấy Ngài không có điều gì là không thích hợp. Ở đây câu này nói là Thongna mi thunpa mepa. Thì khi
mà chúng ta nhìn thấy được các bậc giác ngộ, hay chúng ta được giao tiếp bằng thể xác, tất nhiên là được giao tiếp, được gặp các bậc giác ngộ, điều này sẽ không có tạo nên bất kỳ những cái sự sợ hãi, lo âu nào, không có những cái cảm giác không ưa thích, không có những cảm giác khó chịu, mà ngược lại đem đến cho chúng ta một cái môi trường rất là hài hòa, dễ chịu, đem cho chúng ta cảm giác được an toàn, được thư giãn, không có sợ sệt, không có những cái điều không thoải mái, không có những điều không ổn thỏa. Như vậy những điều này là chỉ vì mà chúng ta được giao tiếp với những bậc giác ngộ thì đã đem đến cho chúng ta những cái sự không sợ hãi, những cái sự bận tâm, những cái điều không thoải mái. So, these two lines, really explains, enlightened beings, Buddhas, external qualities. That the last line that we read, Tongna Mitumba Meva, it really, explains that, just mere existence, mere presence of the enlightened being, will not create that fears, concerns, worries, the unpleasantness. And that kind of what you call the atmosphere, so that kind of sounding, able to create that kind of sounding, that kind of aura, if we use that term, it is due to the internal, due to the quality, power of the internal qualities. Like earlier, last week, our reading, fully cultivated, fully developed patient. Patient is fully perfected, like the, also, although it's not mentioned here, like the ethics is fully, perfected. That's what here, enlightened being, meaning all those, positive, like compassion, altruism, wisdom, ethics, patience, these are fully perfected, completely, enhanced. That's why the meaning, one of, the meaning enlightened. So because of internally having that kind of quality, and then that quality, internal quality, manifests or creates the externally, that kind of aura, that kind of environment, which is, it is even in, the evolutionary talk about the small islands. Some of where there's no what you call the risk for the birds, and those birds don't have the wings. Even if they have wings, they don't have that kind of strength to fly, because the island hasn't got any any dangers for their life. All those same type of birds, when they are in a different island where they have a danger, they are able to fly. So what I'm talking about here is, the internal qualities really manifest to the external and create that kind of sense of pleasant, sense of feeling other living beings, sense of safe, sense of peace. Will you please explain about the island again? Oh, sorry, I'm talking about
when I watch some of those documentary, some small islands, in those islands where there's no danger for the certain birds for their lives, these birds don't fly because they don't need to fly because there's no danger for their life. But same type of birds in a different islands, if they have a danger for their life and their wings are strong and they fly. This is what I'm talking about. Is that some sort of make some sense? Yes, thank you very much. Hai dòng này đã giải thích cho chúng ta về những phẩm hạnh ở bên ngoài của những bậc giác ngộ. Dòng mà chúng ta vừa mới được nghe, nhìn thấy Ngài không có điều gì là không thích hợp. Nói đến là chỉ có sự thị hiện của Đức Phật, có sự có mặt của Đức Phật là tất cả chúng ta đều không có cái cảm giác của sự sợ hãi, những cái mối quan tâm, những cái sự không ưa thích, những cái môi trường như vậy. Và đây là do những cái phẩm hạnh bên trong của các chư vị mà tỏa ra cái được gọi là aura, hay được tỏa ra những cái sự thánh thoát, những cái hào quang. Ví dụ như khi chúng ta được nghe về một trong những cái sự toàn hảo, tu tập toàn hảo của Đức Phật, thì đó là cái sự trì giới. Thì do cái sự trì giới này mà những cái phẩm hạnh về bên trong mà nó tỏa sáng, nó tỏa hào quang ra bên ngoài đối với môi trường. Thì thầy có ví dụ về chúng con vừa mới hỏi thầy, nói lại một cái ví dụ mà thầy nói ở trên một cái đảo. Ví dụ như nếu có những con chim mà không có cái sự nguy hiểm nào, thì qua cái thời gian thì nó sẽ không học để biết bay, bởi vì nó không cần bay để mà tránh những cái sự nguy hiểm đó. Trong khi có ở những cái đảo khác thì có cái sự săn bắn hay là những cái sự nguy hiểm, thì chúng cần những cái cánh, thì họ sẽ phát triển những cái cánh để bay. Thì con chưa có hiểu lắm về cái sự kết nối ở trong đây, xin lỗi như vậy. Thì những phẩm hạnh về bên trong của Đức Phật đã được thể hiện ra, đã được tỏa sáng ra thành một cái điều rất là dễ chịu để đưa ra, toát ra ở bên ngoài cho chúng sinh. Oh yeah. So we'll say the Tara prayers and long life and dedication. Và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như hồi hướng và cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chene keje lo dang dang, je den song gun chu ji che, kesa che wa len dong, chang ze dong ge da wa gun, kang wa jian ne jing bei xia, ga ma dong da cao ba na, ra do che wei ra ba ra, chang ze sen chu ne ke, ben me chang ne nan ba ra jian. 简报尊如高度些，这把上边居，强在天性切白多，他也拿不来掉我这，马路爬入简报头，家外设计新度的，强在多大然后对他做大南巴卡，一点东部小店。 六八买八不八，强在家境买八长，弄了那做完就去，中国热那这啥那，美军草地军人的，
Chanze Teje Chadang Te, Paru Togo Rato Jo, Egon Yun Jang Shakti, Meba Toba Shindo Bara, Chanze Dore Jiwa Chen, Deji Pao Nambara Jo, Chuje Chene Tonye Te, Tao Tamje Madu Se, Chanze Gunjo Sumzen Cha, Seme Toga Nambara Je, Malu Choje Kolo Je, Rangi Veji Tonam Che, Chanze Rado Gawa Je, Ojen Veji Chingwa Be, Sheba Rakshe Dodara, Vedan Jiden Wangdu Ze, Chanze Saji Gyongwe Cho, Tamje Guba Nuba, Tonye Yewa Yige Hong, Hongba Tamje Nambara Je, Chanze Dawe Dongbo, Yamba Tamje Shindo Bara, Rebe Chene Weba Me, Tabara Shindo Rebe Chanze Kebe Tama Me, Barwe Chengwe Wene, Eja Yungum Kune Ko, Dai Hune Nambara Jo, Chanze Saji Ngala Cha, Teji Nujin Shakti Jo, Tonye Chenze Yige Hong, Lemba Dumbo Namni Ge, Chanze Dema Kema She, Nyangen Deshin Jun, Sowa Omda Yanda Den, Dewa Chenpo Chomba, Chanze Gune Korava, Dai Lune Nambara Ke, Ige Jube Ngane Ko, Dewa Hungne Domani, Chanze Dore Shamni Da, Honge Nambe Sabin, Pera Menda Ratang Be, Jigden Sumna Yewan, Chanze Lai Zoi Na, Reta Dajen Chana, Tara Niju Peje, Dena Malu Ban Se, Chanze Lai Zonam Ge, Padang Niam Chi De, Gune Goja Gawa Ji, Zeda Melama Nyeba Se, Chanze Nima Dawa Je, Jinye Bola Se, Hara Niju Dodara, Shindo Chabe Rene Se, Chanze Tinye Sumnam Pe, Shive Toda Yanda De, Dunda Rona Nujun So, Jamba Dore Rapcho, Save Ngaje Deba De, Chanze Wani Ju Sang. Chanjo Senjo Rinpo Che, Maje Panama Tejo Che, Keba Nyamba Neba, Kone Kondo Pen, Are Rave Kore Shingama, Penda De Malu, Sere Sewa Tenzin Jato, Shabe Sede Panto, and Euro. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you. Good night. Good night. Thank you, Lisa. Thanks, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Rinpoche.